Aufnahme haben, weil das Thema, hat er gesagt, sehr wichtig für ihn ist. Also jetzt, also ich muss das jetzt aufmachen, sonst funktioniert das nicht. So habe ich das erlebt gerade. Okay, und dann komme ich hier zurück, dann mache ich Präsentation, Window. So funktioniert das. So, warum das so, habe ich nicht verstanden. Okay. Also das war das Thema von gestern, bei dem wir gestern waren und auch uns das verstehen gelassen haben. Oder verstehen lassen haben, Entschuldigung. So we got ourselves to understand this topic. The unpersönliches Passiv topic of yesterday. Das Thema von gestern. Any questions? Nein, Sir. Sir, ich war nicht da, so ich habe keine Idee. Passiv ohne Subjekt. Subjektloses Passiv heißt das. Wenn das Passiv kein Subjekt hat, dann benutzen wir das Pronomen es. Und man kann auch ohne es den Satz bilden und das es steht im Hintergrund. Wenn du jetzt meinen Bildschirm sehen kannst, Achel, Ja, Sir. dann diese 4 Sätze hier. Die Männer brachen ein. Die Männer brachen in viele Wohnungen ein. Nein, auf der rechten Seite. Das sind alle aktiv hier Sätze. Auf der rechten Seite. Okay, Sir. Okay. Ohne Subjekt. Ohne Subjekt. Ja, also es ist das Subjekt. एक Second, Sir. Okay, Sir. Verstanden. Ich habe gestern mit Abhi diskutiert. Verstanden. Ja. Okay, so darüber haben wir gestern ein paar Sätze geübt und es gibt noch einige, die wir dann weitermachen sollen. Okay, Sir. Und weiter mit dem Thema. Es ist eine Wiederholung der Grammatik von B2 oder B1 sogar. Passiv mit Modalverb in Gegenwart und Vergangenheit. Wenn wir ein Passiv mit einem Modalverb in dem Satz bilden, dann die Struktur ist ganz einfach. Also in der Gegenwart. Modalverb plus Partizip 2 plus werden. Ich schreibe einen Brief, ich muss einen Brief schreiben, ein Brief muss geschrieben werden. Modalverb plus Partizip 2 plus werden. Der Brief muss geschrieben werden. Yes, Sir. Und wenn wir das mit Präteritum bilden, dann nehmen wir das Modalverb auch im Präteritum. Ich musste einen Brief schreiben, der Brief musste geschrieben werden. Aber wenn wir einen Satz im Perfekt haben, Modalverb, also perfekt, nicht perfekt von Modalverb, sondern perfekt mit einem Modalverb. Ich habe den Brief schreiben müssen. Aktivsatz. Ich habe den Brief schreiben müssen. Dann der Passiv lautet, der Brief hat geschrieben werden müssen. Der Das ist, Brief ja,
geschrieben brief. Ja, worden müssen. Aber Sir, mit Passive Perfect, es ist sein, sogar Moment, sein. Moment. Warum brauchen wir sein? Das ist mit einem Modalverb. Ne? Das Brief hat geschrieben. Der Brief hat Der- geschrieben werden müssen. Okay, Sir. Nehmen wir den Aktivsatz noch einmal. Ich habe den Brief schreiben müssen. Das ist Modalverb mit Perfekt. Ich habe den Brief schreiben müssen. Das bedeutet, I have to write the brief. I have to write the letter. I had to write the letter. I had. Müssen, ne? Perfect tense. If you want the correct perfect, I have had to write the letter. Perfekt mit Modalverb. Ich habe den Brief schreiben müssen. I have had to write the letter. Plusquamperfekt mit Modalverb. Ich hatte den Brief schreiben müssen. I had to write the letter. That's why I said don't use English. Confusion is even more. I have had to write the letter. This is perfect mit Modalverb. I had to write the letter. Müssen is, die Bedeutung von müssen is have to. Ich muss gehen, I have to go. Yes, Sir. Yeah, so the have to meaning is there. So past tense, plusquamperfect will be had to. So when you convert this into passive, then their brief will become the subject. So their brief hat geschrieben werden müssen. Der Brief hatte geschrieben werden müssen. The letter must have been written. The letter must have been written. There must have been written. They must have had been. Sir, welcher Satz? I have had to write the letter. Yeah, The letter must must have been written. passive or directive? Passive Satz. Passive. There's no action being performed here. No? The letter must have been written. There's no action being performed. Nobody is writing it. It's something about the letter and the writing itself. So there's a passive sense. Don't compare it with English. It will confuse you. No end. Just stick to the German version. Also wir wissen, was ein Passiv, also was ein Perfekt ist. Das ist eine Vergangenheitsform. Es gibt 3 Vergangenheitsformen im Deutschen. Das Perfekt, das Präteritum und das Plusquamperfekt. Das Perfekt bildet man, also Perfekt aktiv, bildet man mit haben oder sein plus Partizip 2. Das Präteritum bildet man aus dem Vollverb. Mit den starken Verben gibt es eine Vokaländerung, Stammvokaländerung. Und mit den schwachen Verben also hängt man ein TE am Ende an. Machen, machte. Und mit dem Plusquamperfekt bildet man den Satz mit hatte plus Partizip 2 oder hatte oder war plus Partizip 2 am Ende. Also ich meine die Aktivsätze. Also wir bleiben dabei. Because there are only 3 Vergangenheitsformen. Unlike English, which has got more than 3. There's a simple past, there's a present perfect, continuous present perfect simple,
There's a past perfect continuous and a past perfect simple. So let us not get confused with all these forms in English with those in German. 3 forms in German für die Vergangenheit. Plusquamperfekt, Präteritum perfekt. Dann kommt Gegenwart und dann die Zukunft, 2 Formen in der Zukunft. Futur 1, Futur 2. Let's stick to the 6 tempus formen in Deutsch. There are 6 such structures possible. 3 for the past tense, 1 for present tense and 2 for future. सर फ्यूचर फॉर्म के 2 कौन से हैं? एक futur ein. Und Futur 2. That's all. So there should not be a confusion here at all. Because if you look at these sentences here, I'll have to now, I don't know whether this will work. You see my screen? No. Sir, Bildschirm ist sichtbar. Ja, sir, Bildschirm ist sichtbar. What do you see here? What do you see? Der Der Teacher hat Na, gepasst. na. Also darum geht es hier nicht. Darum geht es hier nicht. Einen Moment. I have to now show you something else. Is this now clear? Ja, sir. Die 6 Zeitformen im Deutschen. Plusquamperfekt. Also die Vorvergangenheit, the ultimate past, literally, past perfect. Beyond this, there is no structure to express anything beyond this. Dann kommt das Präteritum in der Mitte, also hier. Sequencing. Dann kommt das Perfekt. Das ist eine vollendete Gegenwart, literally. And then there's a presence which is Gegenwart. So the perfect is the near past and Plusquamperfekt is the distant past. Okay? Then you have the future, eins, das ist Futur 1 ist Zukunft. Und then you have Futur 2, vollendete Zukunft. It's a completed, something, an action has been completed or will be completed in the future at a particular point of time. By tomorrow morning, 9 o'clock, I will have finished this exercise. And how do we form the structure? We form it this way. Do you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Überblick über die Zeiten des Deutschen? No. This is not seen, sir. That same arrow is there. Of Die 6 multiple Zeitformen. yeah. Okay, then I'll have to show you again. This is stupid, actually. I don't know why this happens, but the technology here is something I've not been able to understand. So now, can you see my screen? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Ja, so. So, Überblick. Präsens, Präteritum perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Der Gegenwart mit Vergangenheit, Vergangenheit oder vollendete Gegenwart. Then there's a Vorvergangenheit, Zukunft und Vorzukunft. The usage, this is allgemeingültige Tatsachen, now,
Gewohnheiten und so weiter. This is abgeschlossene Handlung, something that is over. Perfekt ist abgeschlossene Handlung, die sich auf die Gegenwart bezieht. It has got reference to the present tense, which is why in German, gesprochenes Deutsch ist immer das Perfekt, das viel mehr oder das öfters gebraucht wird. Sir, für In- eine Sache, die ganz früher passiert hat, zum Beispiel letztes Jahr oder 5 Jahre, so in solcher Weise auch sprechen die Deutschen nur die Perfektform oder benutzen die Deutschen nur perfekt. Ja, aber was dann ganz, ganz alt ist und chronologisch abgelegt werden kann, das ist dann Plusquamperfekt. Ich hatte einmal die Schule in Delhi besucht. Als ich Kind war, hatte ich die Schule in Delhi besucht. War und hatte. Ja, also als ich Kind war, hatte ich die Schule in Delhi besucht. So, it is a Vorvergangenheit. It's eine abgeschlossene Handlung. It's something, this Handlung, this event, this happening, this Ereignis war vor vielen, vielen, vielen Jahren. So it has to be Plusquamperfekt. I had been to school in Delhi. I had been there. Had been, not have been. Have been is recent past. Have been is recent past. Also perfect. Had been is distant past. So you must learn to use these Vergangenheitsformen, ganz wichtig. Und Zukunft natürlich, was dann kommt, das ist noch nicht da, also das kommt. Und dann Zukunft oder Vorzukunft, da wird etwas in der Zukunft zu Ende gebracht. Ich werde die Arbeit gemacht haben. By Sir, this time, 10 o'clock in the month of September, the pandemic would have ended or will have ended. Futur 2. आज की तारीख सितंबर महीने में इस वक्त कोविड-19 खत्म हो चुका होगा. Futur 2. Futur 1 आगे जाके खत्म हो जाएगा. Futur 1. Also der Unterschied. Und da steht hier ganz klar, etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft bereits abgeschlossen sein wird. Und bei Futur 1 etwas Zukünftiges. Ich werde sagen. Und das Verb hier mit sagen, mit ich. Futur 1, ich werde sagen. Futur 2, werde gesagt haben. Will have said. Das kann auch mit sein kommen, werde gesprungen sein. Springen ist ein intransitives Verb und das kommt, bildet das Perfekt mit sein. Ist gesprungen. So verb of motion, so it forms this perfect with sein. Ich bin gesprungen, er ist gesprungen. Jump. So what we are dealing with here is moment. So I'm back to the book. Are you able to see this? No. Nein, noch nicht. This is funny, this damn thing. I have to keep
coming out of it. How do I do that? How is it possible for me to switch between images? So when you do your screen sharing, then whatever file you are, that is visible. Yeah, but then I have three options here: entire screen, a window, and a tab. Entire screen. Entire screen will give me mirroring. It gives me multiple images. No, sir. It does. There's mirroring here. The screen is mirrored. Now you see, there are 4 of us present here, but it shows me there are 5 of us present. Yes, sir. That shows, sir. It shows that we are 5 members. So I'm getting a mirror image here. Okay, sir. But that you are presenting, okay, which is one person, sir. So, yes, sir. Now you can. Yeah, I Saw can the show you image. now. Okay, so let's get back to Aspekte hier, also hier. Yes, sir. Sir, ich habe eine Frage, kann ich? Mhm. Sir, Futur 1 bedeutet, ich werde oder ऐसा हो जाएगा. Ja, Es wird morgen regnen. ha. Oder es wird morgen regnen. Hm? It will rain tomorrow. Hm. Das ist Und Futur. Sir, Futur 1. Hm. Und was ist Futur 2? Futur 2 ist nicht mehr klar, Sir. Etwas ist vollendet in der Futur. Etwas ist in der Futur zu Ende gebracht. आज तुमने एक चिट्ठी पोस्ट की है, मेरे नाम से एक चिट्ठी डाली है तुमने. हाँ चल. जी सर. Das ist Präsenz. सुनो, आज डाली है. हाँ 3 जी. दिन बाद मुझ तक पहुंच चुकी होगी. 3 दिन बाद मुझ तक पहुंच चुकी होगी. Okay. Das ist Futur 2. I have done some action in the present जिसका result future में आएगा. And it will be complete. The letter will have been delivered to me in 3 days. कोरोना वैक्सीनेशन आने से कोरोना 2-4 महीने तक खत्म हो जाएगा. हाँ, हो चुका होगा. खत्म हो चुका होगा. हो जाएगा. You have to खत्म हो चुका होगा. कोरोना खत्म हो जाएगा इस Futur 1. कोरोना खत्म हो चुका होगा इस Futur 2. Yeah. Okay, sir. Klar, sir. Yeah, it's a fall-ended thing. Now, you see here? I hope you can see this now. You public? Yeah, is this clear? The screen, I changed the screen. Yeah, people, is the screen clear? Yes, sir. Yes, Es ist sichtbar. Es ist sichtbar, Also sir. am Ende hier rechts am Ende Futur 2. Etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft bereits abgeschlossen sein wird. Something that at a fixed time in the future will have been terminated, finished, closed, come to an end. Right? So this is something that comes to an end in the future. It's something that you talk about when you're on a train and traveling. कल सुबह इस टाइम तक गाड़ी भोपाल पहुंच चुकी होगी या पहुंच जाएगी in the colloquial sense the way we use it. Morgen werde der Zug nach Bhopal erreichen sein. Nee, erreicht haben. Ne? Erreichen comes with haben. Okay. Erreichen haben. If you want sein, then say angekommen. Okay, sir. Angekommen. Yes.
diese Zeit morgen wird der Zug in Bhopal angekommen sein. Diese Zeit morgen, at this time tomorrow, गाड़ी भोपाल में होगी. Right, so that is Foto 2. Something has come to an end. Foto 1 is something that will come sometime. It has not yet come to an end. Ich werde nach Deutschland fliegen. Ich werde nach Europa fliegen. Sometime in the future. Right? And having said that, Futur 1 eigentlich benutzt man nicht sehr oft in der gesprochenen Sprache, weil wir einfach ein Zeitadverb benutzen oder verwenden, diese Struktur mit Futur 1 zu ersetzen. Ich werde morgen kommen. Oder ich werde morgen kommen, kann man auch sagen, ich komme morgen. Okay. Wir werden uns morgen sehen. Das ist Foto 1. Wir werden uns morgen 10:30 sehen. So anstatt wir werden uns morgen 10:30 sehen, werden wir sehen, I can always say, wir sehen uns morgen. I use it in present tense, but the meaning is still future, while ich das Zeitadverb morgen hier verwende. I use this adverb of time, tomorrow. So although my sentence has the verb in present tense, the meaning is future related because of this Zeitadverb. So there is no need to use Foto 1 in der gesprochenen Sprache. Okay, if we are clear there, then let's get back here zu dem Lehrbuch. Und zwar, wenn we talk about presence, muss gefasst werden, das ist dann schon passiv. It's already passive. Muss gefasst werden. Also die Polizei muss den Täter fassen. Die Polizei muss den Täter fassen. The police must catch the criminal. The criminal must be caught. Modal verb, presence. Die Polizei musste den Criminal fassen. The police had to catch the criminal. Musste. The same thing in passive. Der Täter musste gefasst werden. Had to be caught. Die Polizei hat, die Polizei muss den Täter fassen. Nee, die Polizei hat den Täter fassen müssen. Perfekt mit Modal Verb. Has to have caught the criminal, or must have caught the criminal. Sir, on the right side, die Tat dash aufgeklärt werden. Was kommt in der Luke? This you have to tell. Muss aufgeklärt werden. Genau. That is your passive presence, yeah? Yes. Okay. And what is passive perfect here? The Tat? Die Tat musste aufgeklärt werden. Yeah. But
if you have this with in this form, you're sure you've got the meaning right? Yes, sir. Okay. Right. So let's now come back to. I don't think we need the definitions now. Yeah, we don't need to go through the definitions here. No? Passive, mit modal verb, im Nebensatz. I think we can do this. So let's come back here to this Übung. So, let's solve this. I don't think we have done this. Nein. So let's solve this. Ich habe gehört, was die Polizei sagt. You have to choose the right one. Und dieser Sätze sind alle Nebensätze mit das. Sir, was is here? Nach den gefunden. Was ist fanden? Manhunt, to search for somebody, a person. Manhunt. Ja, Okay. Und hier am Ende, es wurde Verdachtung gewarnt. Warnen, that is to warn. yes. Okay. Alerted, warn, yes. Verdächtigen, I think you know the word. Nein, sir. Verdacht, Thinking. nein. Something to cover. Also dieser, ich bin nicht sicher, wer meine Uhr gestohlen hat, aber ich habe einen Verdacht an diesen Mann da. Doubt. Give me another word, the correct word. Guess. No, it's like shut, sir. Yeah, give me the right word. Ich habe einen Verdacht, ich bin nicht sicher. Ich verdächtige diesen Mann. Assume. No. Double-minded or confused? No, not at all. To suspect. Suspect. Okay. So Verdachten, that is to suspect. Verdachtung, suspicion. Verdächtigen. Verdächtigen is to suspect. Ja, Verdächtigen. Sir, here, ich habe gehört, es wird intensiv nach den Tätern gefahndet. ich habe gehört. Das, ja. Richtig oder falsch? Intensiv nach den Tätern gefundet wurde. Oder wird. Wait. Wird. You just have to choose the right one and form it with das. That's correct. Ich habe gehört, dass intensiv nach den Tätern gefundet wird. That's correct. Absolutely correct. Das. Sir, einen Moment bitte. Hm? Intensiv nach den Tätern gefahndet wurden, ne? Wird. Wird. Don't change anything. Leave that as it is. Okay, sir. Hm? Ja, die Polizei sagt hier, dass es wurde vor den Verdachten gewarnt. Nein. Nein? Okay. Hm? Sir, Bande heißt Gang? Oder? Gang, yes, the gang. Dann es ist, ja. Die Polizei sagt, ja, bitte.
organisierten Bande ausgegangen wird. Ja, das von einer. Von einer. What does it mean? So that is that der Dieb hatte mit einer organisierten Bahn ausgegangen oder weggerannt hat. Nee, also das hier ist ausgehen müssen. Also wir gehen davon aus. Was bedeutet hier? Bei a organized band ausgegangen. Nee, also was bedeutet denn diese Wendung? Of one of the organized band. Na, ich gehe davon aus, मतलब वो हथकड़ी छुड़ा के भाग गया सर, ऐसा? nee, ich gehe davon aus, dass es hier eine organisierte Bande gibt. किसी organized गिरोह का हिस्सा था. I go through that organized band. Nein, ich gang. gebe euch noch ein Beispiel. Ich gehe davon aus, dass diese Grammatik allen klar ist. Also, I assume. correct. Assume. So, this is ausgehen von. Don't miss that. So when you say ausgehen von, that means to assume. To assume. And when you take off that von, so ausgehen means to go out. To go out, ja. Ich gehe davon aus, das ist eine Wendung jetzt. It's a Redemiddel. I assume, I go from the fact that, etc., etc. So ausgehen bedeutet to assume. Ausgehen von. Okay. Davon ausgehen. So here ausgehen will also become together. Otherwise, it's a Trennbar verb. Ja, also ich gehe davon aus, dass ihr mit meinem Argument alle zustimmen. Okay. I assume that all of you agree to my argument. So that's assume here. Ich gehe davon aus. So here the police says that one can assume, or the police says that they assume it is, the entire thing has been done by an organized gang. That is the assumption. An organized gang has committed this crime. Okay, so make a note of this. Ausgehen von etwas. And it normally comes as a pronominal adverb, davon ausgehen. If you use this in the Hauptsatz. Okay, sir. Okay. Ja, meine Nachbarin hat mir erzählt, Sir, das im Radio nach Zeugen gesucht wurde. wird. Wurde. Wurde. Ja, Sir, man sucht, hier auch lernen wir, was wir gestern gelernt haben, ja? Passiv ohne Subjekt. genau, also hier ein Das-Satz ohne S. Ja. Because es wurde im Radio nach Zeugen gesucht. Sir, Das ist normalerweise, Ja. normalerweise auch wenn man die Sätze bildet, normalerweise nicht passiv, dann kann man auch die Subjekt vermeiden. Es kommt darauf an, welcher Satz. Es gibt einige Verben, unpersönliche Verben, wo das Subjekt obligatorisch ist. Es regnet, es schneit, es ist schade. Also bei es ist schade kann man das S weglassen. Schade, dass du nicht dabei warst. Es ist schade, dass du nicht dabei warst. Also mit schade, es freut mich, dich kennengelernt zu haben oder dich kennenzulernen. Freut mich,
dich kennenzulernen. Also ohne S geht es noch. Okay. Aber es regnet, da ist dann S obligatorisch. Das kann man nicht vermeiden. Okay. Danke. Okay. Es Das hängt regnet, von der es schneit. Sektion ab. Yeah. So you have to depend on the verb that you're using it with. Because sometimes der Platzhalter, das heißt dann auch manchmal Platzhalter, to enable the conjugation of the verb. But in some cases, the meaning is built into the verb. It's understood. But with regnet, schneit und solche unpersönliche Verben, ohne Platzhalter geht es nicht. Blitzt. Was meinst du, blitzt? Es blitzt. Es donnert. Es schneit. Es hagelt. Es regnet. Es nieselt. Also in solchen Fällen, in solchen Sätzen ist das Pronomen es obligatorisch. Ein Muss. Okay. Okay. Sir. So, meine Nachbarin hat mir erzählt, dass im Radio nach Zeugen gesucht wurde. And the last one in der Zeitung. Ja. Vor den Verdächtigen gewarnt wurde. Ja. In der Zeitung steht auch, dass vor den Verdächtigen gewarnt wurde. What does it mean? Uh, warned about the suspected. Huh? What does it mean here? In der Zeitung steht auch, dass vor den Verdächtigen gewarnt wurde. Sir, on the basis of suspicion only they have warned the accused one. No, they warned the readers of the newspaper that there are some suspicious people warning around. We have suspected some people. They are roaming around. So be warned that they could be armed. To be warned about the suspected. About the suspects. Suspects. Okay. English है भाई, English है. It's not German. Don't translate literally. Okay, so So since we are here, let's continue with our passive. There seems to be a problem right now. Ich weiß Sir, nicht warum. wann benutzen wir ist geworden? Das ist passive perfect. Mit werden. Passive perfect. Oder it can also be an active Satz. Ich bin Lehrer geworden. Er ist Arzt geworden. He has become a doctor. Mit werden als Vollverb. Er wird Arzt, er ist Arzt geworden. Er hat 5 Jahre studiert und jetzt ist er Arzt geworden. Tina ist Ärztin geworden. Has become. So ist geworden bedeutet has become. That's it. Otherwise, in your passive perfect, you'll have a worden and not geworden. Ist geworden. Der Brief ist geschrieben worden, not geworden. Was bedeutet? Ja? Der Brief ist geschrieben worden. Was bedeutet das, sir? Letter has been written.
nicht hart worden नहीं होता, hard geworden भी नहीं होता. Haben will never come on the passive sentence. Haben needs an accusative object. So haben cannot come in the passive. Why not? Because the subject of the passive is the accusative object of the active. Subject of the passive is the accusative object of the active. And haben always builds an accusative object. That means it will always come in the active sentence and not in a passive sentence. If there is a haben in the passive sentence, then there is something wrong with the passive sentence that either you have constructed or you are reading. It cannot be a passive. Sir, we have done der Brief hat geschrieben werden müssen. Wir haben हाँ कहाँ पर है? ओके, यू आर सेइंग कि haben को हम परफेक्ट में नहीं यूज करते, परफेक्ट फॉर्म में पैसिव में नहीं यूज करते. नहीं होता. हाँ तो modal verb के साथ आ रहा है ना वो. Yes, And there's a- modal verb is there. Yes, sir. And there is a participle zwei also there. There are 3 verbs there. 3 verbs there. Geschrieben werden müssen. Don't forget haben also. वो 4 हो Yes. गए. 4 हो गए. Yes, sir. तो वहाँ पे उसका रोल ही अलग है. Okay, sir. Got it, sir. Okay. Ich habe verstanden, sir. So Danke. let's now try 3a. Also formulieren Sie Passivsätze ohne S. Und achten Sie dabei auf die Tempusformen. Also man kann nicht alle Täter fassen. Man kann nicht alle Täter fassen. Und die Lösung, da unten steht die Lösung, nicht alle Täter können gefasst werden. Modalverb Präsens. Das ist Modalverb Präsens, correct? Yes, sir. So now number 2, Modalverb Präteritum. What will be the sentence in Passiv? Man musste in den vergangenen Jahren viele Fälle ohne Ergebnis abschließen. In den vergangenen Jahren wurde, I mean, Wurde. Oh. Hello, Modalverb. so but Sir, the sentence will start from the in den vergangenen Jahren, no? Like the preposition one that we did yesterday. Viele Yes. Fälle mussten in den vergangenen Jahren ohne Ergebnis abgeschlossen werden. Noch einmal bitte. Ja, Viele Fälle mussten in den vergangenen Jahren ohne Ergebnis abgeschlossen werden. ja, is correct. So, and we Because can make it in den vergangenen Jahren also, sir? Perfect. That sounds more German than the sentence which Abhi gave. Abhi stuck to the rule of passive and he took the subject, viele Fälle. Yeah. Okay? Whereas you are following the German feel for tekamolo, temporal am Anfang. You know the rule, na? Tekamolo? Yes, sir. सर आपके Yes, से sir. सुना था पर पता नहीं है. Yes, sir. Time Temporal. result, then Te, temporal, ka, causal, mo, modal, lo, local. That is normally the order of words in a sentence. Okay. First the time form, then the causal, warum, then the modal, wie, and then the local, where.
Yeah, it's like that: when, why, how, where. Okay. So if you have these elements in a sentence, this is normally, not the rule, normally the word order followed in a German sentence. Tekomola. Okay. Te, ka, mo, lo. Okay. Today, I mean, everyone teaches this te, ka, mo, lo rule. Even I had learned it without this rule. I came to know this much, much later. So I built my sentences by instinct, not by rule. So if you put your time element in the beginning, das klingt also eher deutsch. In den vergangenen Jahren mussten viele Fehler ohne Ergebnis abgeschlossen werden. In the past few years, in the recent years, in the recent past, many cases had to be closed without a result. Right? What about the next one? Die Polizei hat aufklären können. Passiv modal perfect. Der letzte Fall noch nicht vollständig aufgeklärt, werden können. There is a haben involved. It's a perfect. Ja, der letzte Überfall hat Aha. noch nicht vollständig aufgeklärt werden können. By whom? Der letzte Überfall von der Polizei. Yeah, so here you will need to add this von der Polizei. Otherwise, the word case is not clear. So, auch der letzte Überfall, Nominativ, that accusative will become nominative. Auch der letzte Überfall hat von der Polizei noch nicht vollständig aufgeklärt werden können. Yeah, the recent robbery has not been able to explain completely, has not been able to clear up completely, the police. Right, people? Have you got the Yes, sir. structure? Okay. Aufklären heißt so? To clear up, explain, to be able to explain, to solve. Aufklären können am Ende, ja, sir? Ja. Aufgeklärt werden können. Partizip 2 plus werden plus Modalverb Infinitive. Aufgeklärt werden können. Ja. Think of a sentence, Aditi, if I ask you, आज देर कैसी हो गई, and then you're forming a sentence. अरे कपड़े धोने थे यार, I had to wash the clothes. कपड़े धोने पड़े पहले. जबरदस्ती थी, कपड़े धोने पड़े. So ich habe die Wäsche waschen müssen. Think of it that way. Habe waschen müssen. So this is your perfect active. Ich habe die Wäsche waschen müssen. Yes, sir. ये एक्टिव हो गया क्योंकि आई एम वॉशिंग ना इश. अब इसको Yes, sir. पासिव में डालोगी तो इश निकल जाएगा. वेश्य विल बिकम योर सब्जेक्ट. Yes, sir. द क्लोथ्स हैड टू बी वॉश्ड. Got it? So when you say had Yes, to sir. be washed, then you have your haben plus your participes. Why? Because it's a passive, you need werden, and then you need the modal verb.
यहाँ पे modal verb क्या आएगा सर? Had to be washed. Listen. Musen. Must had to be washed. Sir, You the can't have var must have to be boss. It's either must or had. एक लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे. सर या must लगेगा या It's up to you. Meaning में क्या बोलना चाहती हूँ? सर had to be washed. The clothes had to be washed. That's it. So passive क्या होगा सर? What would be the passive? You form the passive and tell me. I'll tell you whether it's correct or not. sir, the rule that you just above without the lesson file we saw is that die Wasche hat gewaschen werden müssen. Die Wäsche mussten gewaschen werden. ये preteritum में डालो, आसान हो जाएगा. Perfect में मत डालो. But I wanted to tell you that after 4 sentences. Sir, noch sir, einen Moment bitte. Die Wäsche mussten gewascht werden. Gewaschen werden. Gewaschen werden. The clothes must have to be washed. The clothes Must. Why do you want must? Had to be washed, no? The clothes If you had say- to be washed. हाँ, खत्म कहानी. With had you can't have must. Sir, I'm confused, sir. Sir, please, एक second. सुन लीजिए, please. The clothes have. Ich muss studieren. I must study. I must study. मुझे पढ़ना जरूरी है. I have to study कह सकते हो? Okay, sir. Okay. I have to study. You can't use both, ना? Okay, मैं फिर English ही गलत बोल रही हूँ. वही तो. मैं फिर English में confused हो रही हूँ. ठीक है, sir. ठीक है. कोई बात नहीं. अच्छे confuse रहते हैं English में, including the Queen. Actually, structure ऐसा है कि मैं confuse गई. मुझे थोड़ा सा structure confuse कर रहा है. Okay. बोलना हमको जर्मन में पैसे वैसे है. Die Wäsche mussten gewaschen werden. Also Passiv Präteritum ist einfacher als Passiv Perfekt. Also mit einem Modalverb. So anytime you're in doubt, use the Passiv Präteritum. That works. That So that works. you are saying in the case of modal verbs. Yeah. It's easier to understand. Remember, there are 4 verbs in passive perfect. Yeah, there are 4 verbs in passive perfect. 4 verbs? Yes, Yeah. sir, right. Sir. Yes, sir. Helping verb is there, then perfect is there, then werden is there, and then modal. Modal verb is there. Yes, sir. You think the Germans like to use it? They may have invented this language, but they don't like to use 4 verbs. Nobody Yes. enjoys it. So preteritum is besser. Yeah. Sir, I could have said der Brief musste geschrieben werden. It's absolutely correct. But then we must learn the structure in order to understand the structure in case we come across it. If we are confronted with this structure, we should be able to identify the structure correctly. Stimmt? Deshalb machen wir diese Übungen hier. So, man hat viele Zeugen befragen müssen. Man hat viele Zeugen befragen müssen. Ist einfacher gesagt, man musste viele Zeugen befragen. When you have the sentence here, man hat viele Zeugen befragen müssen. Das ist imperfect. Agreed? Active perfect. Yes, sir. So if I say instead of active perfect, suppose I use active Präteritum, man musste viele Zeugen befragen. Yes, sir. It's simpler, isn't it? I've reduced one verb. Musste viele Zeugen Befragen. befragen. Befragen here to conduct an inquiry, to question. Okay. So why confuse and give a complex sentence when an easier one is available? We have this confused sentence in front of us.
to understand what it means and then simplify it in our language. So man hat viele Zeugen befragen müssen ist aktiv, perfekt mit Modalverb. So what will be the passive here, perfect? The Nummer 4. Nummer 5. Yeah. क्या दीदी आंचल छत नीचे जा रही है Yes, sir. क्या दीदी Sir, Swai Verdaktiger. नहीं Nummer 4 Nummer 4. Man hat viele Zeugen befragen müssen. हाँ So viele Zeugen müssten नहीं haben perfect में लो उसको viele Zeugen haben befragen müssen. No, Sir, befragen werden müssen. correct Sir, absolutely viele Zeugen haben befragt werden müssen. Listen, that's it Lots of doubts must have been. hey doubts कहाँ से आ गए Befragen is to conduct an inquiry. yeah Okay. so Zeugen is witness गवाह Okay, Zeugen Gawah. Okay, sir. Zeugen Gawah. ja, also die Polizei hat endlich 2 Verdächtige festnehmen können Okay, sir, I wanted to ask you one question. मेरे दिमाग में okay, man musste viele Zeugen befragen. Or I could have said viele Zeugen musste befragt werden. mussten befragt werden Viele Zeugen mussten befragt werden. Or viele Zeugen haben befragt werden müssen. दोनों का सेम ही beide haben gleiche Bedeutung. in diesem Fall ja Okay, अगर हम haben P2 werden और modal verb काफी याद रखना मुश्किल है तो हम सीधा Präteritum से कर दे viele Zeugen mussten befragt werden. हाँ दोनों एक ही चीज है. Beide sind gleich. yes थोड़ा टेंस का फॉर्म है मतलब एक ही निकलेगा ओके सर ओके जैसे आपने मुझे ऊपर बताया था der Brief hat geschrieben werden müssen or I could have said der Brief musste geschrieben werden. हाँ Beide sind gleich. हाँ Okay sir. right only the structure is different but they carry the same meaning here Okay sir. right now where are we 5 Sir, Abhi ist nicht hier. wo ist der Hat hier vielleicht vor 2 Minuten weggegangen. hat er eine Nachricht geschickt ich habe das nicht gesehen Nein. okay Vielleicht kommt er zurück dann, ja. Er mag ab und zu. Er mag das ab und zu. okay maybe he'll be back let's see chalo let's finish this exam we'll go ahead Zwei Verdächtige haben Englisch. Verdächtige, Entschuldigung, Aditi. Verdächtige. Zwei Verdächtige haben Englisch die Polizei festgenommen werden können. Von der Polizei. Von der Polizei. Okay, sir. Remember, That active में Polizei, yeah. 2 suspects could be arrested by the police. Right, sir. Okay. Number 6. Very interesting word here. Yes, sir. Die Hintermänner haben von der Polizei noch nicht
ermittelt werden können. What does it mean here? This is a very interesting sentence. Hinter Männer, hinter, I don't know. छुपे हुए आदमी. Shabash. But what does it mean, छुपे हुए आदमी? सब वो छुपे हुए अंडरग्राउंड आदमी को चोर, पुलिस ने अभी तक पकड़ नहीं पाई है. अंडरग्राउंड हुए हुए चोर, थीव, Nine. Come on. मे बी जिनका कोई आइडिया नहीं है कि कौन है. जैसे तुम लोग पिक्चर नहीं देखते क्या टीवी पे? नहीं या सर, फिल्म देखते हॉल में? हैं बॉलीवुड पिक्चर. नहीं सर, छुपे हुए चोरों को या छुपे हुए अ, इंसानों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है. छुपे हुए तो नहीं कहते, कुछ और कहते हैं. यहाँ जो बैकग्राउंड में है, जिनका कोई आइडिया नहीं है. हाँ, that is the word. अंडरकवर क्रिमिनल्स. अंडरकवर, या Okay, but don't use the word छुपे हुए. This is actually hintermännerist people in the background. The real ones, the ones running the show. The ones running the show. So normally some Amrish Puri or Pran or whoever in older films. Right? That will be the hinterman. Villain. Yeah, the main villain. The people running the show. Like people who are the real backers of the smaller criminals. Okay. We speak about the word, we use the word backing, isn't it? Backing kya hai? Also, wer steht im Hintergrund? Ja, so die Polizei hat die Hintermänner, aber noch nicht ermittelt können. So the sentence is very clear. Die Hintermänner haben von der Polizei aber noch nicht ermittelt werden können. Die Polizei, die Hintermänner konnten aber noch nicht ermittelt werden. The backers could not be found, searched, caught as till now, not yet. Sir, admittal means to found or to catch. To catch, investigate and to catch. No, ermittel. That in the sense of investigate. Yeah, when you say investigate here, ich habe die Sache ermittelt. Ich habe diesen Fall ermittelt. I have ascertained, I have determined, or I have found out, basically. There are a lot, not a lot, but there are some verbs that keeps on changing their meanings. They are not fixed. Yeah, right, sir? That's right in the context here. That's saying from context up. That's saying from context up. Now, if you again think of Hindi films, the Hintermänner hat, also sie bleiben im Hintergrund. Let's say the hero of the film hat den Hintermann noch nicht ermittelt, aber wir als Zuschauer wissen das. हम जानते हैं. But the hero of the film doesn't know. And what does he say? Bald werde ich diesen Hintermann ermitteln. What would be the meaning? What would be the dialogue by the hero? Bald werde ich diesen Hintermann ermitteln. Ja. Und dann werde ich ihn festnehmen. Then werde ich ihn festnehmen, ja. That heißt that I will be पकड़ लूंगा, arrest कर लूंगा. Okay. लेकिन arrest करने से पहले muss diesen Mann ermitteln. Yeah, okay. Klar. So what does this ermitteln here mean? That is to catch. Na, To गिरफ्तार करना. नहीं, ermitteln here to identify. पहचान तो ले. Okay. So sir, यहाँ पे भी यही मतलब है. बदल गया. हाँ, तो einen Hintermann hier ermitteln bedeutet,
पीछे जो इसके पीछे जिसका हाथ है उसको पहले पहचाने तो सही. The survey is not finished ermittled. I've not been able to identify, I've not been able to locate, determine कौन है, किसने किया, ये किसका हाथ है इसमें, इसके पीछे कौन है. Das muss ich zuerst ermitteln, bevor ich dann diese Person festnehmen kann, bevor ich diese Person verhaften kann. So ermittelt in the normal sense would be to determine something, to ascertain something. I have this following data of the COVID-19 pandemic. ठीक है, राजस्थान में इतने, दिल्ली में इतने, पंजाब में इतने, तमिलनाडु में इतने, चेन्नई में इतने. Aus diesen Daten ermittle ich, dass die Fälle mehr in Dörfern in Südindien sind als in den Dörfern in Nordindien. So what is this ermitteln here in diesem Kontext? Out of these data, North and South, I ermittle that the villages in the South are showing more cases than the villages in the North. What is this ermitteln? Identify, yes, I can determine, ascertain, pata karna, in that sense. Yes, sir. Right? Whereas that pata karna, इसके पीछे किसका हाथ मुझे पता करना है, that means इसको पहचानना है. तो synonyms हो गए ना आपस में, मिलता जुलता context हो गया. Yeah, but they will not always match. No? They will not always match. But yes, they belong to the same word family. मोटे तौर पे, yes, they are synonyms. They are synonyms. They use that. If you can think of it correctly. सर मैं आपसे एक बात पूछूं. हाँ. एक कॉमेडी करूं मैं आपसे. बोलो. आप खाते क्या हो जो आपको इतने वर्ड्स याद रहते हैं? थोड़ी सी मुझे भी थोड़ा बता दो. कौन से बादाम खाते हो? आपकी डाइट क्या है? मुझे तो याद ही नहीं रहता. मेरी डाइट मैं तुमको सुनाऊंगा तो तुम 3 दिन में फुटवाई हो जाएगा तुम्हारा. मुझे याद ही नहीं रहता. क्लास चलती है तो दिमाग चलता है, क्लास नहीं होती है तो उसके बाद सब दिमाग से मेरे निकल जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. You just have to look around you all the time. Exactly, वो माइंड की प्रोडक्टिविटी, वो माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए? This is what I'm thinking now. How to train my mind like this? I don't know about your childhood कहाँ बीती है, लेकिन मेरा बचपन पूरा दिल्ली में गुजरा है. दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के सड़कों पे, दिल्ली के दोस्तों के साथ. उन दिनों में मेरे दिल्ली के दोस्त शादरा के उस पार रहते थे. Jamna Par, Shadra, they used to be in that part. Jamna Par was a dangerous locality those days. And all my childhood, I've lived in Delhi. School, college, वगैरह सब दिल्ली में गुजरा है. So I've sharpened my mind living with the people there. Okay, sir. And all Delhiites are known to be, क्या बोलते हैं वो, डेढ़ शाना. That's right, Shana. कोई अपने आप को कम नहीं समझता. Ja, ist das so, Aditi? Ist das richtig? Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. It's not just the men, but all people, including girls and women. So you have to have that attitude. So what do you call a personal attack? It's not a personal attack. No, it's not an attack. It's a quality. It's an attitude. I'm just kidding. I'm a Delhiite, yeah, pura. I'm known as that. For a long time, Yeah, people, even today, they don't identify me as a South Indian. They still call me a North Indian. Yes, sir. So, एक सवाल के कम से कम 3 जवाब होते हैं. कम से कम. Aditi, du bist nicht hörbar. Ja, die Stimme Ist nicht klar. Ja, also da gibt es eine Unterbrechung.
Yes, sir. The way you talk it, that is right. Okay. Is it fine now? वो होना चाहिए ना. You have to have that kind of attitude. That's also the fun way of looking at it. उसमें मजा भी आता है when you interact with people. Yeah. सर थोड़े से टिप्स दे दो कैसे वो एटीट्यूड इनकलकेट किया जाए खुद में. Können Sie bitte ein paar Tipp geben? Miss Chandran mentioned interaktiv wohnen und leben. I can't tell you anything else. All my friends were like that, and I have been like that all my life. With this kind of smart answers. Aditi, hast du auch solche Freunde wie Herr Murthy hat? दिल्ली में ऐसे ही होता है. Ja. So much so. Also, Ja. ich kann das auch etwas Persönliches mit euch jetzt teilen. My Frau was unsure whether I was serious about getting married or not. So you were really naughty in your days. I have. Of course. Of course. Und man soll auch sein. Natürlich. Sonst ist das kein Leben. खट्टा मीठा नहीं है तो फिर जिंदगी क्या जिंदगी है. Same. और सड़क पे खड़े होकर टिक्की खाते तो वो यार मिर्ची डालना उसमें. क्या कर रहा है? मिर्ची सड़क. राशन के लाइन में खड़ा हूँ, टिक्की खा रहा हूँ तेरे पास. तो डालना मिर्ची. So he has to put some extra mirchi. You have to have the tikhapan. Otherwise, there's no life. Ja, anyway, let's finish the last two sentences here. Sie muss jetzt weitere Beweise sagen. Das ist einfach. Das ist einfach. Ja, weitere, so das ist ja Präsens, ja? Ja, Was das ist ganz einfach. Ja, weitere Beweise müssen jetzt gesammelt werden, ja. And the last one here, Achal, auch Präsens. Dictator. Huh? Dictator can't. Done के साथ start करो ना. Dan dictator. done के बाद verb आएगा. Oh, sorry, it took me a light, sir. Dan können dictator. Huh? Dan können dictator festnehmen und Sorry. Then können dictator festgenommen und vor Gericht gebracht werden. Ja, so ist das. हो गया? Are you happy with your hard day's work? Das war harte Arbeit, ne? Ja, das ist okay. And now we'll do the next exercise tomorrow. In case you would like to, das könnt ihr dann über unsere Pause schon mal mit diesen Sätzen arbeiten. You take these sentences here, die ersten drei. Diese ersten drei Sätze, 1, 2 und 3. And can you form these three sentences now with das? Es ist klar, dass, and then comes your number 1. Eine traurige Tatsache ist, dass, then your second one will come. Yes, With sir. the passive. Okay. And the third one, with the third one here. So wir lernen hier, wie man die Sätze auch anders ausdrücken kann. Das How heißt, do you express them? Yeah? bitte. So that means to build a passive with a connector now. Das. Right.
So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, denselben Satz mit verschiedenen Strukturen auszudrücken. If you can do it with one set here, at this Yugam, for example, that means you can do it with any other sets in any other form. So with other connectors also, you mean? No, I mean with thus definitely. If you can do it with one connector, depending on the meaning of that the other connector. Although while has a different meaning, don't forget. It's causal. Yeah? Similarly, obwohl or trotzdem is consistive. So if you know the meaning, then you will also know how to form the same sentence using those connectors. Okay. So actually, to put it in very simple terms, also hier können wir auch den Schluss machen. In simple terms, you're trying to confuse people. I mean, that is how I would summarize C1. At the end of C1, when you speak in German, अगले को समझ में नहीं आना चाहिए क्या कहा. That is the And when you motto of see learning a C1. that is, yeah, according to me, yes. And then you look at that person, शायद आप समझे नहीं मैंने क्या कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ. And you repeat the same thing. They still don't understand. Then you simplify it, like I told you how to do it. Avoid the perfect, give it in preteritive, or give a simpler form. Ah, acha, acha. And then you just look at that person, just keep looking. कहाँ है? समझ में नहीं आता है, सीधा. Sir, die Polizei hat auch den letzten Überfall noch nicht vollständig aufklären können. Was bedeutet das, Sir? The last robbery, the last bank robbery or robbery has not been completely cleared up by the police. Cleared oder clear? Cleared up. Here, Hat. aber here is das Wort aufklären. Presence form. हाँ, so presence form of there's a haben there. अरे उसको तो देखो second जगह पे. Hat. Okay. Haben plus two infinitives. This is modal verb perfect, no? Modal verb perfect is haben plus double infinitive. Ich habe die Wäsche waschen müssen. Habe waschen müssen. Double infinitive. I have to wash the clothes. I had to wash the clothes. I have had to wash the clothes. I had to wash the clothes. Ich habe die Wäsche waschen müssen. Huh? Double infinitive at the end. I had to wash the clothes. I have had to wash the clothes. English is a funny language. नमक हलाल का डायलॉग याद है? I talk English, I walk English. एक बहुत फेमस डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, नमक हलाल. I presume you have seen the film, all of you. और अगर मैं इसको perceive करूँ तो die Wäsche mussten wasch die Wäsche haben. सर पर मैं mussten करूँ तो Präteritum कर सकती हूँ मैं. Haben तो मैं समझ गई. Die Wäsche mussten gewaschen werden. हाँ. अब मैं इसको दूसरे वे में भी ऐसे कह सकती हूँ. Die Wäsche haben gewaschen werden müssen. हाँ. Beide sind. Beide sind richtig. Und beide in diesem Fall tragen dieselbe Bedeutung. ओके, बस मुझे थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है. तो ट्रांसलेट करो ही मत. Simple. Okay? So wir machen heute also jetzt Schluss hier. Vielen Dank, Sir. Und morgen haben wir also unsere Pause. Mittwoch. That's our afternoon Pause, also Midweek Pause. Und dann treffen wir uns am Donnerstag.